numpy for image processing. Yes, you heard it right. So numpy నార్మల్గా మనకి తెలిసింది ఏంటి, వి యూస్డ్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ అరేస్. బట్ నంపై మనం ఒక ఇమేజ్ని క్రాప్ చేయడానికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ చెక్ హౌ టు డూ దాట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ రోబస్ట్, రైట్? వాట్ ఈస్ numpy ఇన్ పైథాన్? ఇది ఒక రోబస్ట్ టూల్ అండ్ యూజింగ్ ఇట్ వీ కెన్ ప్రాసెస్ ద ఇమేజ్ అనమాట ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో. సో నౌ లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ద రిక్వైర్డ్ లైబ్రరీస్. ఇంపోర్టింగ్ libraries. Okay, yeah. So now what are the libraries we have to import? So first one is numpy. Import numpy as np. And the second thing, అంటే image ని మనం సిస్టమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసి ప్రాసెస్ చేయడం కోసం we have to import from PIL, అంటే Python imaging library. We have to import image. Okay, import image. And at last visualization కోసం we have to import matplotlib dot pyplot as plt. Let's run it. Okay, no errors. Now yeah, so what I'll do, so here మనం ఏం చేస్తున్నామంటే crop image. Okay, so we are doing cropping here now. So first I'll load the image. Okay, using Python imaging library using PIL. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇమేజ్ అని ఒక వేరియబుల్లో సో ఇమేజ్ డాట్ ఓపెన్ అని నా ఫోల్డర్లో cat1.jpg అని ఒక ఇమేజ్ ఉంది. సో ఆ ఇమేజ్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కన్వర్ట్ ద ఇమేజ్ టు అ స్పెసిఫిక్. యాజ్ మనం నంపైతో డీల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ ఇమేజ్ని మనం అరేలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో అది ఎలా చేయాలంటే, సో ఐ విల్ టేక్ అనదర్ వేరియబుల్. ఓకే, అరే. సో ఇమేజ్ని మనం అరేలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఈక్వల్స్ టు np డాట్ అరే ఆఫ్ img. సో యా, ఆఫ్టర్ దాట్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఇమేజ్ యొక్క షేప్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ అరే యొక్క షేప్. సో img అండర్స్కోర్ అరే డాట్ షేప్. ఓకే, so this is the shape of the array, like height and width, and it is a colorful image, right? Yeah, these are the coordinates. Now ఇప్పుడు ఏంటి, మనం coordinates define చేయాలి because we are doing the cropping, right? Coordinates. So how to do the coordinates? Define the coordinates. First మనం ఏం చేయాలంటే y1 x1 equals to so always remember coordinates define చేయడానికి మనం we have to be in this dimension. So we have to take the coordinates in this dimension only. ఈ dimension లోనే మనకి ఉండాలి, not more than that. Okay, so I will take 400 400. ఇదేంటంటే మనకి top left corner. Okay, of the image. And this if y2, next ఏంటి y2 x2 equals to సో 400 ఎందుకంటే బికాస్ 963 కన్నా తక్కువే తీసుకోవాలి. సో ఐ జస్ట్ టుక్ 400. వీ కెన్ చేంజ్. ఓకే, వన్స్ వీ రన్ ద అవుట్పుట్ మనం చేంజ్ చేసి చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐ విల్ టేక్ 1000 1000. అండ్ ఇదేంటంటే బాటమ్ రైట్ కార్నర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఒక క్రాప్డ్ ఇమేజ్ అని నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఇన్ దాట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇమేజ్ అండర్స్కోర్ అరే ఆఫ్ y1 y2 x1 x2. ఓకే, సో నా ఫస్ట్ మనం ఏంటి ఇక్కడ బోత్ ఇమేజెస్ డిస్ప్లే చేద్దాం, ఒరిజినల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్రాప్డ్ వన్. ఓకే, యా. So now I will display the original image. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి subplots కింద నేను డిస్ప్లే చేస్తాను కాబట్టి plt dot subplot of 1 to 1, right? So in the first coordinate లో I will display the original image and plt dot im show. Okay, so in the ఏంటి image underscore array. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ మన ఏంటి టైటిల్ ఇచ్చుకుందాం, టిఐటిఎల్ఈ టైటిల్. ఇదేంటి ఒరిజినల్ ఇమేజ్ కదా, సో బోత్ డిస్ప్లే చేద్దాం సైడ్ బై సైడ్. ఓకే, ఒరిజినల్ ఇమేజ్
అండ్ యాక్సెస్ ఏంటంటే మనం ఆఫ్ చేసి పెడతాం. ఓకే, ఆఫ్. ఫైన్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఒరిజినల్ ఇమేజ్. ఇప్పుడేంటి మనం క్రాప్డ్ ఇమేజ్. డిస్ప్లే క్రాప్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో సేమ్ ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నాం సేమ్. సో హియర్ ద నెక్స్ట్ కదా, నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ కాబట్టి 1 2 2. నౌ ఇమేజ్ ఇస్ దిస్ వన్ ఇస్ క్రాప్డ్ ఇమేజ్ కదా. దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్. ఇది ఎందుకంటే క్రాప్డ్ ఇమేజ్ కాబట్టి నేను ఈ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి cropped image. Okay, cropped image, and access are off. And what I should to do here, I'll just total layout the title enti plt dot title of, sorry, title layout kada, title layout plt dot layout. Okay, tight layout. Okay, it should be tight, so and it should look good anamata. And finally image show chesta. Okay. Okay, so we got an error. Yes, array cropped image kada, array అని ఇచ్చాను. It should be cropped image. So we have to check this. Yes. Okay. Yes, so we got the image. You can see. So this is the cat one image అనమాట. సో నా సిస్టంలో ప్రీవియస్గా డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ ఇమేజ్ అండ్ ఐ క్రాప్డ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఈ కోఆర్డినేట్స్ మార్చొచ్చు. ఎస్, సో విచ్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్? ఎస్, సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం కదా డిఫైనింగ్ కోఆర్డినేట్స్ అని, ఇక్కడ షేప్, బట్ ద కోఆర్డినేట్స్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ దిస్ షేప్ ఓన్లీ. ఈ కోఆర్డినేట్స్ మనం చేంజ్ చేసి యూ కెన్ జస్ట్ చెక్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద కోఆర్డినేట్స్, సీ వాట్ హ్యాపన్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రైట్ 900 900. Okay, this is the bottom right corner of the image kada. Okay, let's check. Yes, see, got it. So in this way you can just check the crop, you can crop the image. Okay, that's it.